అవునా? ఓకే ఓకే. అదిగా అది సాయంత్రం అది అయిన తర్వాత నేను ఇచ్చేసాను. నేను పంపించేస్తాను. నా దగ్గర ఉంది. అన్నపూర్ణ ఏమో పూర్ణనా? పూర్ణ కదా, ఓకే ఓకే. నా దగ్గర ఉంది, నేను మనం చూశాను కూడా, ఓపెన్ చేసి చూశాను కూడా. నేను పంపించేస్తాను ఇవాళ, వీలైనందుకు ఇవాళ మధ్యాహ్నం పంపించేస్తాను. సరే, ఓకేనా, ఉన్నా. ఓకే, బాయ్, ఉంటా.
Okay, good morning, my dear students. Today's class is a continuation to the previous class, that is yesterday's class. In the yesterday's class, we came to know that chromatic aberration is classified into two types. One is linear or longitudinal chromatic aberration, and the second one is lateral or transverse chromatic aberration. As far as the linear or longitudinal chromatic aberration is concerned, look at this picture. Here, there is a convex lens and a parallel beam of light parallel to the principal axis. Of course, it is white light is incident on the surface of the lens. After refraction, the violet rays are brought to a focus at FV and the red rays are brought to another focus that is at FR. So,
violet colored image of the point object placed at infinity is formed at Fv, and red colored image of the same object which is kept at infinity is formed at Fr, which is at another place on the principal axis. So in between these two, various colored images are formed. So here the image is defective because for a single object there should be a single image to be formed. But here more number of colored images are formed. Since the images are elongated along the principal axis, they are extended linearly along the principal axis. This type of aberration is called as linear or longitudinal chromatic aberration. The measure of this aberration is the distance between the images Fv and Fr. This is the case with when the object is at infinity. Whereas we can take another example. Of course, this also shows for the object at infinity, but this gives the chromatic aberration, that is linear chromatic aberration for convex lens as well as for the concave lens also. All about all these, we came to know in yesterday's class. So longitudinal chromatic aberration is the difference between Fr and Fv when the object is at infinity. Suppose if the object is on the principal axis at a finite distance, then the colored images, of course, violet color image will be formed at a point and its distance can be taken as V. Similarly, the distance of the red colored image may be taken as VR because the image distance is always measured, denoted by the letter V. So the distance between the points VR and VV gives us the longitudinal chromatic aberration. That is when the object is at finite distance. Okay. See this slide. This gives us, it is an example for, excuse me, people are joining. We have to admit them. So I request all the students to join just 2 minutes before 11 o'clock or 2 minutes before the time of schedule. Because we have to join all of you, we have to admit all of you in this online class. So it is taking some time. It is a waste of time. Please, all the students are requested to admit yourselves just before 2 minutes of the scheduled time. Okay, let us continue our lesson. Here there is a convex lens and an object. Here is an object AB. It is kept at a distance U from the center of the lens. The white rays that are traveling from the point B. So we have selected two rays. One is parallel to the principal axis and the other one is passing through the center of the lens. There is a convention when the light ray అండి ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉన్నానండి నేను 12 o'clock చేస్తానండి సరే అండి ఓకే
The ray that is traveling parallel to the principal axis, after incident on the convex lens, after refraction, it passes through the principal focus. The violet color rays will pass through this point. This point, we can say it as FV. Whereas the red color rays crosses this point may be termed as FR. Of course, it is not necessary in this case. Here, the violet color rays are refracted in this direction and the red color rays are refracted in this direction. And the light ray which is passing through the center of the lens, it is passed undeviated. The point of intersection of these two rays gives us the point of image. So here the violet colored image is formed and here the red colored image is formed. So the violet colored image is AVBV and the red colored image is ARBR. See here the size of the violet colored image is lesser as the light ray travels further, the magnification increased because the point of intersection is at a farther distance from the principal axis. So the red colored image is more amplified than the violet colored image. So here the difference, there is some difference in between these two images. So that difference is the measure of lateral chromatic aberration or transverse chromatic aberration. Okay. Here, the distance between AV and AR, it is longitudinal chromatic aberration, and the distance between BV and BR is the lateral chromatic aberration. So in this way, the chromatic aberration is classified into two types. Those are linear and lateral, or longitudinal and transverse. Okay. So I have to switch over to the Telugu medium. So మనం నిన్న క్లాస్లో ఈ అనుదైర్ఘ్య లేదా రేఖీయ వర్ణ విపదనం గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు రెండవ రకం ఏది అంటే తిర్యక్ లేదా తిర్యక్ వర్ణ విపదనం. ఇక్కడ చూడండి, ఏబి అనే వస్తువు ఈ కటకం నుంచి ఏఓ దూరంలో ఉంది, ఓఏ దూరంలో ఉంది. బి దగ్గర నుంచి బయలుదేరిన తెల్లని కాంతి కిరణాలు కటకతలం మీద పతనం అయ్యి వక్రీభవనం చెందాయి. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నుంచి చాలా కిరణాలు బయలుదేరి వెళ్తాయి. ఆ కిరణాలు అన్ని దిశల్లోనూ ఉంటాయి. కానీ మనం ఒక 2 కిరణాలను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఒక కిరణం ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా, మరో కిరణం కటక నాభి గుండా పోయేది. ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా పోయే కిరణం వక్రీభవనం చెందాక ప్రధాన నాభి గుండా పోతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఈ కర్సర్ ఉంచిన పాయింట్ ఊదా రంగు కిరణాలకి ప్రధాన నాభి, ఈ బిందువు ఎరుపు రంగు కిరణాలకి ప్రధాన నాభి. సో ఈ కిరణాలు ఈ దిశల్లో ముందుకి వక్రీభవనం చెంది వెళుతున్నాయి. అలాగే కటక కేంద్రం గుండా పోయే కిరణం ఎటువంటి విచలనము చెందకుండా నేరుగా పోతుంది. అందువల్ల ఈ ఊదా రంగు కిరణము, ఈ వక్రీభవనం చెందని కిరణము రెండు ఎక్కడైతే కేంద్రీకృతం అవుతున్నాయో ఆ బిందువు దగ్గర ఊదా రంగు ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఏబి వస్తువుకి ఊదా రంగు ప్రతిబింబం ఏబిబిబి ఏర్పడుతుంది. అలాగే ఎరుపు రంగు కిరణాలు ఈ బిందువు దగ్గర కేంద్రీకృతం అవుతున్నాయి. అందువలన ఏఆర్ బిఆర్ ప్రతిబింబం
ఈ బిందువు దగ్గర ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు ఊదా రంగు ప్రతిబింబం యొక్క పరిమాణం కన్నా ఎరుపు రంగు ప్రతిబింబం పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంది. అది సాగదీయబడి ఏర్పడింది. ఇంకా ఎక్కువ సాగదీయబడి ఏర్పడింది. ఈ రెండు ప్రతిబింబాల పరిమాణాల భేదం ఏదైతే ఉందో అదే తిర్యక్ వర్ణ విపథనము. ఈ తిర్యక్ వర్ణ విపథనం కొలతని మనం BV/BRల మధ్య దూరంగా చెప్పచ్చు. ఎరుపు రంగు ప్రతిబింబం యొక్క అదనపు పరిమాణాన్ని మనం ఈ తిర్యక్ వర్ణ విపథనం యొక్క కొలతగా చెప్పచ్చు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, AV/ARల మధ్య దూరము, ఈ ప్రతిబింబం AV దగ్గర నుంచి AR వరకు సాగదీయబడి ఏర్పడింది. అందువలన ఈ AV/AR మధ్య దూరం ఏమవుతుందంటే రేఖీయ వర్ణ విపథనం అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకునేది ఏదంటే వర్ణ విపథనం యొక్క కొలతకి సమీకరణాలు రాబట్టాలి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ఆఫ్ ఎ థిన్ లెన్స్. మనం తీసుకునేది తగినంత పరిమాణం ఉన్న కటకమే కానీ పలుచని కటకం. సో ఒక పలుచని కటకం తీసుకున్నాము. ఆ కటకం వల్ల ప్రతిబింబంలో ఏర్పడే వర్ణ విపథన దోషమును లెక్కించడానికి ఒక చిన్న ఉత్పాదన డెరివేషన్ చేయొచ్చు. మరలా ఇక్కడ రెండు సందర్భాలు ఏర్పడతాయి. వస్తువు కటకం నుంచి అనంత దూరంలో ఉంటే వర్ణ విపథనం యొక్క కొలత ఎలా ఉంటుంది, దానికి సమీకరణం అని ఉంటుంది. అలా కాకుండా వస్తువు పరిమిత దూరంలో ఉంటే అప్పుడు కొలత ఏమిటి? సో ఇలా రెండు రకాల సందర్భాల్లో మనం వర్ణ విపథనం యొక్క కొలతకి సమీకరణాలు రాబడతాము. మొదట ఇక్కడ మనం తీసుకున్న కేసు ఏది అంటే when the object is situated at infinity, వస్తువు అనంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు. నేను ఇంగ్లీష్లోకి మారుతున్నాను. Here we have to derive the equation for the measure of chromatic aberration, particularly linear chromatic aberration. That is the span of the image extended along the principal axis. It is nothing but linear chromatic aberration or longitudinal chromatic aberration. So దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి here we have two cases. One is when the object is at infinity from the lens. The other one is when the object is situated at a finite distance from the lens. First of all, let us derive in the case of the object when it is situated at infinity. For this, we are going to take a formula which is called as Lens-Maker's formula. What is Lens-Maker's formula? 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This is called as Lens-Maker's formula. Here f is the focal length of the lens. Mu, it is the refractive index of the lens. R1 and R2 are the radii of curvatures of the lens. Here R2 is taken as negative because one curvature is convex and the other curvature is concave. Of course, these two are the radii of curvature of the surfaces of the convex lens.
one curved surface is convex surface and the second curved surface is concave. That's why the radius of curvature of the second surface is taken as negative. So, in Lensmaker's formula, 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. We undergone the sign convention. Okay. Let us let us apply this Lensmaker's formula for the two colors, of course, for the three colors of light. One is violet, the second one is red, and the third one is yellow. Here yellow color light is the mean light of all the colors from violet to red. The wavelength yellow is the mean of all the wavelengths in the visible spectrum. So, by applying the Lensmaker's formula for violet color, we get 1 by Fv. What is Fv? It is the focal length of the lens for violet color rays. See here, this is the focus of violet color rays. So the distance between O and this point is the focal length of the lens for violet color rays. And the distance between this O and this point is the focal length of the lens for red color rays. So in this way, the same convex lens is having various focal lengths because the focal length is not constant and it depends upon the color of light that is incident on its surface. This became a problem for us. We have to admit all the students who are in the waiting room. Okay. So, this mu v is the refractive index of the lens for violet color rays. Of course, the refractive index of the convex lens, refractive index depends only upon the material of the medium. Usually, that is when the incident light is monochromatic. For different colors of light, the convex lens or whatever the transparent medium may be will have different refractive indices. So for violet color rays, the convex lens will have a value for the refractive index, that is mu v. Similarly, for red color rays, the refractive index of the lens is mu r, and for yellow color, it is mu y. Likewise, the focal length of the lens for violet color rays is Fv, for red color rays it is Fr, and for yellow color rays it is Fy, which is the mean focal length of the convex lens. These refractive indices these radii of curvature are constant because their value depends only upon the curvedness of the surfaces of the lens. So here the first two equations are written for violet color rays and red color rays. We all know the distance between Fr and Fv is a measure of chromatic aberration. So let us subtract the equation 2 from from the equation 1 from equation 2. So we get like this: 1 by Fv minus 1 by Fr is equal to mu v minus mu r into 1 by r1 minus 1 by r2, because 1 by r1 minus 1 by r2 is common.
Okay. See here, we take the LCM for FV and 1 by FV and 1 by FR. Then we get FR minus FV by FVFR. Here we made some other thing, that is we multiplied the right hand side with mu y minus 1 and also divided with the same value, that is mu y minus 1. We have multiplied and divided with mu y minus 1 on the right hand side, which changes nothing on the right hand side. So here, after multiplying and dividing with mu y minus 1 on right hand side, see here we get mu y minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This term is equal to 1 by fy from the equation 3. So, in the place of mu y minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, we can write 1 by fy. So here, then mu v minus mu r, it is as it is, by mu y minus 1. Okay. Here you see fr minus fv by fr fv. This fr into fv is written as fy square, because since fy is the mean of all the colors of light, then for an approximation, we can write the product of fv and fr as fy square. So here we are having 1 by fy. Here it is fy square. One fy gets cancelled. So finally we get see here. So here is some confusion. Don't get confused. See here, mu v minus mu r by mu y minus 1 is termed as omega. It is called as dispersive power of the lens, which is again depends upon the material of the lens only. So mu v minus mu r by mu y minus 1 is another physical quantity called as dispersive power of the lens. So in the place of mu v minus mu r by mu y minus 1, we write omega. And in the place of mu y minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, we write 1 by fy. Since in the place of fv and into fr, we write fy square, one fy is cancelled. So finally, we are remained with fr minus fv. So here the final equation is missed, I think. Okay. So here, in the place of mu v minus, here it is omega, and in the place of it, it is written as 1 by fy. So when we take this fv into fr onto the right hand side, it comes into the numerator. One fy is cancelled, so we get omega fy is the value for fr minus fv. So since fr minus fv is the measure of longitudinal chromatic aberration, when the object is at infinity, the measure of longitudinal chromatic aberration is the product of omega and fy. So it is the product of omega means dispersive power and fy is the mean focal length of the lens. So the longitudinal chromatic aberration depends on the dispersive power and the mean focal length of the lens. Okay. So I wish to switch on to the Telugu medium. Okay, dear friends, see here, ikkada chudandi.
మనకి రెండు రకాల సందర్భాలు ఏర్పడ్డాయని అనుకున్నాము. ఒకటి, వస్తువు అనంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు పలుచని కటకం వల్ల ఏర్పడే రేఖీయ వర్ణ విభజనానికి సమీకరణం ఉత్పాదించాలి. దీనికోసం ఏం చేసాము? కటక తయారీదారుని సూత్రం తీసుకున్నాము. కటక తయారీదారుని సూత్రం ఏమిటంటే 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2. ఇక్కడ F అంటే కటక నాభ్యంతరము, మ్యూ అంటే కటక వక్రీభవన గుణకము. అది కటక పదార్థం మీద మాత్రమే ఆధారపడుతుంది. అది కూడా కాంతి ఏకవర్ణ కాంతి అయినప్పుడు. అలాగే R1, R2లు కటకం యొక్క వక్రతలాల యొక్క వక్రతలాల యొక్క వక్రతా వ్యాసార్థాలు. ఇక్కడ కటకం యొక్క ఒక వక్రతలం కుంభాకారంగా ఉంటే రెండవ వక్రతలం పుటాకారంగా అనిపిస్తుంది. అందువలన రెండవ వక్రతలానికి వక్రతా వ్యాసార్థము రుణాత్మకంగా తీసుకున్నాము. అందుకే ఇక్కడ 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2 అయింది. ఇప్పుడు ఈ కటక తయారీదారుని సూత్రాన్ని ఎరుపు రంగు, ఊదా రంగు, అలాగే పసుపు రంగు కిరణాలకి రాస్తే, ముందుగా ఊదా రంగు కిరణాలకి రాస్తే 1/f = μ - 1 μv - 1 × 1/r1 - 1/r2. ఇక్కడ Fe అనేది కటకం యొక్క నాభ్యంతరమే, కానీ ఊదా రంగు కిరణాలకి ఆ విలువ. అలాగే μv అనేది కటకం యొక్క వక్రీభవన గుణకము, అది ఊదా రంగు కిరణాలకి సంబంధించింది. అలాగే ఎరుపు రంగు కిరణాలకి 1/fr = μr - 1 × 1/r1 - 1/r2. అలాగే పసుపు రంగు కిరణాలకు 1/fy = μy - 1 × 1/r1 - 1/r2. సో ఈ విధంగా మనకి 3 సమీకరణాలు వచ్చాయి కటక తయారీదారుని సూత్రం. ఇప్పుడు FR, FEల మధ్య దూరము రేఖీయ వర్ణ విభజనం యొక్క కొలత కాబట్టి ఏం చేయబోతున్నాము? రెండవ ఈక్వేషన్ నుంచి మొదటి ఈక్వేషన్ తీసేస్తాం. అలా తీసేస్తే 1/Fe - 1/fr = μv - μr × 1/r1 - 1/r2 వచ్చింది. ఎందుకంటే 1/r1 - 1/r2 కామన్గా ఉంది రెండు ఈక్వేషన్లను. సో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఈ 1/Fe - 1/frని ఎల్సిఎం చేసాము. సో FR, FEలకి ఎల్సిఎం చేస్తే FR - FB/FRFE అయింది. మరలా ఈ FR × FE దీనిని మనం FY² రాస్తాము. ఇంచుమించుగా పసుపు రంగు కిరణం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం అన్ని తరంగదైర్ఘ్యాలకి సరాసరి తరంగదైర్ఘ్యం అవుతుంది కాబట్టి FYని కటకం యొక్క సరాసరి నాభ్యంతరంగా తీసుకుంటాము. అందువలన సరాసరి నాభ్యంతరం యొక్క వర్గంగా FR × FEని రాయవచ్చు. చిన్న అప్రాక్సిమేషన్. అలాగే ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్న ఉన్న విలువ μv - μr × 1/r1 - 1/r2ని μy - 1 తోటి గుణించి μy - 1 తోటి భాగిస్తే దాని విలువ ఏమి మారదు. అలా చేసాం. అలా చేసినప్పుడు ఏమైంది? న్యూమరేటర్లో μy - 1 × 1/r1 - 1/r2 ప్లేస్లో మనం 1/F రాయొచ్చు. అలా రాసి ఈ ఇక్కడ ఉన్న డినామినేటర్లో FVFR ప్లస్లో FI² రాసాం కాబట్టి ఈ FI² అటు వెళ్తే న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ 1/FI ప్లేస్లో అంటే డినామినేటర్లో ఒక FI ఉంది. ఆ FI క్యాన్సిల్ అయిపోతే న్యూమరేటర్లో ఫైనల్గా ఒక FI మాత్రమే మిగిలింది. ఓకే. అలాగే μv - μr/μy - 1 ఉంది చూసారా, దానిని మనం కటకం యొక్క విక్షేపణ సామర్థ్యంగా రాయొచ్చు. విక్షేపణ సామర్థ్యం యొక్క నిర్వచనమే అది, μv - μr/μy - 1. ఏ రెండు రంగు కిరణాలకి విక్షేపణ సామర్థ్యం కావాలంటే ఆ రెండు రంగు కిరణాల వక్రీభవన గుణకాల భేదానికి
సరాసరి లేదా మాధ్యమిక వక్రీభవన గుణకము